Thank you very much, everybody, for your patience, and I apologize. Let's get down to it now. I'm going to just go over some of the numbers and then concentrate on some of the updates on vaccine. I've got a lot of questions, so I think I'll be able to answer a lot of them preemptively here. So as you know, in Ontario, we've had 3,326 cases added yesterday for numbers, and that's kind of stabilized. We were 2,900 yesterday, so it's really stabilized there. Donc, au niveau des chiffres d'Ontario, on a augmenté de 3,326. En effet, c'est comme stabilisé à ce niveau depuis au moins une semaine. Donc, on ne voit pas une diminution, mais on voit un plafonnement. Encore, la plupart des cas sont à Toronto. Ottawa avait 144. Again, the majority of the cases were in the GTA area, with Ottawa actually having 144. And so our numbers basically, I'm going to be sharing my screen right now, and just to go over some of it now. We're now at 2,046 cases. We actually added 42 cases, including 17 in Akwesasne, 9 in Cornwall, 6 in SDNG, and 10 in Prescott-Russell. Donc, nous avons actuellement 2046 cas et nous avons en effet 623 cas actifs. Nous avons ajouté 42 depuis hier, en effet 17 à Akwesasne, 9 à Cornwall, 6 à SDNG et 10 à Prescott-Russell. Donc, au niveau de la moyenne, qu'est-ce qu'on voit ici de 7 jours? On peut voir qu'encore on est vraiment en haut, 120 la moyenne. Et au niveau de Cornwall, c'est très haut. Donc, c'est clairement plus élevé que la zone rouge. Par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit dessin. On voit une diminution, donc j'espère que ça va continuer. So what we're seeing here now, again, clearly we're, these numbers are above red into gray zone, particularly in Cornwall, and our average in EOHU is 120. And so we're still in sort of the gray lockdown area anyway. However, I'm actually encouraged, and I'm hoping to see this trend continue, where we're going downwards in terms of the 7-day rolling average across our health unit. So to me, that is a positive sign, but again, it's too early to celebrate or anything like that. We're still high in terms of our volumes, in terms of our numbers in our area currently. And so it's important that we continue these measures. And as you know, today was the first day of the shutdown, provincial shutdown. Had a lot of questions. On a eu beaucoup de questions au niveau, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour des nouvelles règlements au niveau de couvre-feu dans notre région. Mais je pense que si on continue avec ce trajet et on continue à respecter les normes, surtout pour les prochains 28 jours, je pense qu'on pourrait continuer avec ce dessin des cas qu'on voit quotidiennes et à chaque 7 semaines qu'on mesure. So I'm hoping that, again, we can go down that way. We are now like I said, we've got 25 hospitalized patients, 5 in the ICU at this point in time. I don't have any more details. I'm trying to get some more details on that. Let's see, I'm just going to see what we've got here. So we've got, at this point in time, we have 13 of these patients are at the Cornwall Community Hospital. We've got 2 at Winchester, and we've got 1, 2, 3, 4, and 3 in Ottawa Civic, and 2 in Hawkesbury. Unfortunately, we've and then I think we had 2 more deaths added today, and I'm going to get details on those. I don't have the full details, but I've asked my staff to give me a full breakdown. Donc, au niveau d'hospitalisation, on a 25 hospitalisés. On voit parmi, on a
13 au Cornwall, avec une aux soins intensifs, et nous avons d'autres au Winchester, Ottawa, Hawkesbury. Nous avons ajouté 2 décès, mais je n'ai pas de détails pour ça. Je vais avoir un rapport de mon équipe bientôt. We're still at we're 13 outbreaks, and again, nothing much changed there. Donc, au niveau des flambées, on est rendu, il n'y a pas de changement. On continue à travailler avec les institutions qui sont en flambée. Just in terms of again, we're seeing sort of the numbers here that you could see evidently. Donc, on voit la carte ici. Okay, so now I just wanted to just clarify a few things with regards to the new measures that came out. We've had a lot of questions about can I go out, and should I go out, and what is essential, what's not essential. Really, you know, we need to use our common sense, and in terms of what we need to go out for really is essentially the essential. So really going to get food in and out, or picking up, you know, curbside food or whatever you do, going to get medical care, go to the pharmacy, pick up medication, perhaps see a vulnerable individual, and I'll go to that a bit later, and obviously exercise. I think that it's important that people get their exercise, and the parks and skating rinks have been open. They've been left open as compared to the March one, just to ensure that people can go out and exercise. But again, respecting limits and respecting those gatherings and so on. Donc, au niveau des questions que nous avons, en effet, c'est vraiment de rester chez vous, sauf pour des fins essentielles. Autrement dit, si vous avez besoin d'avoir des services médicaux, aller chercher les médicaments ou les aliments, ou aller visiter un proche que vous prenez soin pour. Et l'exercice, en effet, vous pouvez aller marcher autour de votre maison. Il faut utiliser, il faut que ce soit logique. Disons qu'à chaque fois qu'on veut sortir, est-ce que c'est essentiel ou pas? Si ce n'est pas essentiel, restez chez vous. Donc, c'est la seule moyenne qu'on pourrait diminuer les rassemblements et le partagement, si vous voulez, du virus qu'on ne veut pas. On ne va pas partager ni transmettre ce virus. So the only way really is to stay home. The other question that we've had was why, if you're you know, not allowed to why you have the 5 limit for outdoors. Essentially, it's not to promote people getting in groups, but, you know, we recognize as people live alone, and they can maybe be walking in the neighborhood and they might see a friend or a neighbor. They just want to say hello, physical distancing, but, you know, you don't want to do this on a regular basis, and you don't want to have 50 people there. You know, if you happen to see them, make sure that you take the proper precautions. Donc, au niveau de règles pour pas plus que 5 personnes qui pourront être ensemble à l'extérieur, je pense que la raison pour laquelle c'était fait, c'est parce que c'est vraiment, on voit les personnes qui ils ont besoin de sortir, ils sont isolés. Si on demeure seul ou un couple seul, il veut aller par une petite marche. Si on voit un voisin ou un ami, on pourrait lui parler, on pourrait, mais surtout distancer, etc. C'est pour ça qu'on a mis le 5 pour ça. Donc, on reçoit toujours les questions vis-à-vis ce type de choses. Chose que je dis au monde, c'est que c'est pour 28 jours. Si on continue à faire ce qu'on devrait faire, rester chez nous le plus possible, on va vraiment voir une diminution de nos cas. So I've been telling people that it's for the next 28 days, and if all things go well, if we continue, we'll be seeing a downshift in those cases. So now let me go to the vaccines, and I'm delighted to say that we've already started a vaccine campaign, starting with our long-term care facilities. And to date, we've actually
We actually received Pfizer vaccine in frozen state. Just for people, I know that I've had some questions. We've received a tray of vaccine, and the tray has 195 vials, which which are supposed to be 5 doses, but we can squeeze 6 out of them most of the time. So we have around 1,170 doses. If we do 6, if we don't, it's 975. But so far, we've been getting 6 out of those for most of the time. So we're somewhere around 1,100 doses. Let's put it that way, that we're counting on. And I'm very happy to report that. I've got my numbers here, that between yesterday and today, we actually did 4 homes, and I will name them. I will name them in a second. We administered close to 500 vaccines, 490. Today, we actually, and yesterday, between yesterday and today, we did Saint-Jacques Nursing Home in Embrun. We did Champlain Long-Term Care Residence in L'Orignal. We also vaccinated Parisien Manor in Cornwall and the Palace in Alexandria. Donc, au niveau des vaccins, nous avons reçu à peu près 115 doses de vaccins. Cette viale, en effet, nous avons 190 viales. Et au niveau des doses, 195, je veux dire, avec 5 à 6 doses chacune. Donc, on pourrait avoir à peu près 1100, 1150 doses. Déjà, nous avons vacciné 4 établissements de longue durée depuis hier. Incluant aujourd'hui, nous avons fait 2 hier, 2 aujourd'hui, avec un total de 490 vaccins donnés. Donc, ça va bien. Nous avons des plans pour continuer. So, basically, we're doing Prescott-Russell and SDNG at the same time because we have two mobile teams that are thanks to our partners in Prescott-Russell SDNG, Prescott-Russell paramedics and our SDNG paramedics. So the order of which we're going to do it, and again, it's kind of simultaneous. Again, we started with the Saint-Jacques Nursing Home in Embrun, Champlain Long-Term Care Residence. We're going to do Pinecrest Nursing Home as well tomorrow. Centre d'accueil, this is Prescott-Russell. Centre d'accueil Roger Séguin in Castle Creek, Carescent Care in Bourgette, Foyer Saint-Viateur and Limoges, and Residence Prescott-Russell in Hawkesbury. That's the order we'll be doing it in. SDNG, we've already done Parisian Manor in Cornwall, Palace in Alexandria. We'll be doing tomorrow Dundas Manor, and then we'll be progressing again over the weekend on St. Joseph's Villa in Cornwall, Sandfield Place in Cornwall, Hartwood, Cornwall, Woodland Villa in Long Sault, Maxwell Manor, Glenstore Lodge, and Lancaster Residence. The last 2 are an outbreak. That's why we're not doing them right away. The way we've done this is through risk assessments and outbreaks. We're based on our supply of vaccine coming in. We anticipate this being done within the next, at least the latest within the next 2 weeks. We've been given to February 15th to do it, but we'll be doing it earlier than that. And if we get more vaccine, we're slated to receive a tray a week from Pfizer. If we get it earlier, we'll be able to get it done earlier as well. Our rate limiting factor is the tray of the vaccine coming in, 1 week at a time. We're told that we might get more Moderna, so that's a good news. And again, these timelines may be shifted. Donc, nous avons commencé juste la liste avec laquelle nous faisons Prescott-Russell et SDNG, les résidences de longue durée. On le fait simultané. On a une équipe de Prescott-Russell, de paramédics de Prescott-Russell, et on a une équipe de paramédics de SDNG Cornwall. Donc, hier, on a commencé et aujourd'hui, au niveau de Prescott-Russell, Saint-Jacques, Embrun, Champlain,
résidence Champlain, Pinecrest, Tablette Jeunesse, ça c'est la prochaine qu'on va faire. Je vous donne l'ordre. Centre d'accueil Roger Séguin, Carescent Care à Bourgette, Foyer Saint-Viateur à Limoges et résidence Prescott-Russell à Hawkesbury. Ça, c'est l'ordre avec lequel on va le faire. Et à SDNG, on va faire, comme je vous ai dit, simultané. Parisien Manor, t'es fait hier, The Palace aujourd'hui. Demain, on fait Dundas Manor, puis on continue à Winchester, et on continue à St. Joseph Villa à Cornwall, Sandfield Place in Cornwall, Hartwood, Cornwall, Woodland Villa à Lançou, Maxville Manor, Maxville, Glenstone Lodge, Cornwall et Lancaster Résidence. Les deux sont en flambée, donc on va attendre que les flambées soient finies. Donc, l'ordre qu'on fait, c'est l'ordre des risques qu'on a décelés. On va finir... j'imagine, dans les prochaines 10-15 jours. Et ceci dépend sur le vaccin. Nous allons recevoir le même montant pour les prochaines 3 semaines, mais ça se peut qu'on reçoit d'autres en surplus. Donc, si on reçoit en surplus, on va le faire plus vite. Nos échéances qui étaient données par le ministère, c'est de faire le premier dose de vaccin à tous nos maisons de longue durée. Fini le 15 février, on va faire ça vraiment beaucoup avant ça. This is delighted for that to be going on. We are, again, just bracing ourselves. Just want to say as well that we also got Moderna vaccine for Ecosocity. It's already been in Ecosocity. It's being administered, I think, as we speak or tomorrow. And that is good news. And so we'll be continuing with that. I'm quite excited and quite happy. From all accounts, for the 4 that we've done already, things have gone very, very smoothly. The homes were very, very happy. The residents were very happy, and we're quite pleased at the progress, and we're very grateful for the homes, the long-term care facility, the staff, the residents, families, everybody who's there for their collaboration, and certainly a big thank you to our paramedic partners and our staff that has worked behind the scenes and also on site to help coordinate, register, and so on. All these things, they did it. It went very well. I was hoping there wasn't any frozen rain this morning because we had difficulty getting there, but thank God it was well. So, donc en général, je suis très très contente et les opérations, les quatre visites qu'on a faites hier et aujourd'hui, les 2 aujourd'hui, 2 hier, ça a très bien allé, ça a très bien été et je veux remercier nos employés du Bureau de santé de l'Est Ontario qui étaient en arrière, qui faisaient la planification et les personnes qui ont assisté pour coordonner sur place. Et aussi, évidemment, je veux remercier nos partenaires en paramédic, Cornwall SDNG et Prescott-Russell. Donc, notre préoccupation, vraiment, ça sera d'essayer de répondre à beaucoup de questions et supporter nos commerces pour les prochaines 28 jours en espérant qu'on va avoir une diminution des cas et en même temps qu'on va commencer à augmenter le débit de vaccins. So, basically, right now, our 2 jobs are to, monitor cases and do the contact tracing and ensure that we answer a lot of questions because we're getting a lot of questions about the shutdown and at the same time try get the vaccine going as quickly as possible. Again, our rate limiting factor is numbers of vaccine we receive, not our capacity to do it. So we're planning, we're meeting partners, we're planning for next stage, next phases, and so on as we move forward. But right now, like I said, it's just we're hoping that we can see those numbers go down in terms of the cases, the caseloads, and at the same time, let's see our vaccine numbers go up. And like I said, in the interim, however, we need to be diligent. We have not vaccinated many people in Ontario. We haven't vaccinated enough people to start seeing the effect of the vaccine, obviously, because we've only done it, but in general. But there will be an effect because we're targeting these long-term care facilities, which for the most part are the sources of our deaths and illness. And so
To me, that's important, but we're going to be moving on forward. Donc, on a vacciné les vulnérables, les plus vulnérables, qui je pense que c'était idéal de le faire parce que ces personnes, parmi les 5000 à peu près décès que nous avons en Ontario, la plupart viennent des maisons de longue durée. Donc, ça sera c'est très bonne, mais en effet, nous n'avons pas, on vaccine pas en général et ça va prendre du temps à vraiment vacciner tout le monde pour qu'on puisse dire oui, on pourrait relaxer les restrictions, etc. Donc, d'ici là, au moins quelques mois et plus, on devrait continuer en prudence avec toutes les précautions de santé publique, etc. Et pour les prochains 28 jours, pour le couvre-feu, pour rester chez nous le plus possible. I'm just going to go to some questions here. I don't know what the age groups are in the ICU. I got a question. We have the one patient that I know of in the ICU is 69 years old. I don't know the other ones. I don't have the other ages. However, let's go on. Donc, j'ai parlé un peu avec... Oui, j'ai une question ici de Radio-Canada. J'ai répondu à tous les autres, je pense. J'ai donné les chiffres, etc. Qui est responsable de l'administration du vaccin? En effet, le bureau de santé est en charge de distribution et allocation des vaccins, mais ce n'est pas nous nécessairement qui font l'administration. Ces temps-ci, on le fait avec nos partenaires en paramédic, mais la responsabilité de vraiment mener le programme, c'est le bureau de santé de l'Est d'Ontario. OK. Le droit de demande de résident à quelle de maison a été première à recevoir le dose? Je pense que c'était à Saint-Jacques, à Embrun. J'ai donné les chiffres. And yes, we have received it. We have the other one. And let's see what else we have here. And that's it. That's it for the questions. The other one is how many shots you got and so on. So I'm going to open it up to some questions. Thank you. Thank you. Merci, Dr. Paul. Our first question comes from Nation Valley News. Please go ahead. Oh, Doctor. Hi. I have a question about, did the EOHU recently record its first death in a working age person as of maybe last night? I just got a notification of that. I don't have any more details. I'm going to be getting details after this call. That's kind of a sad milestone. I think everyone else so far has been much older. Is this associated with, if it's a working age person, is it associated with a workplace? And can you say where and what kind of workplace? We're going to be investigating that. That's what we're investigating. I just got the report right now. I don't have any further details, but that's something we'll be investigating. Thank you, Doctor. Thank you. Next question. Prochaine question. Denis Babin, Radio-Canada. C'est à vous. Bonjour, Dr. Paul. Bonjour, Denis. Je sais que vous devez avoir une rencontre avec des membres des forces de l'ordre, avec des policiers, entre autres, là, pour mettre les choses au clair en ce qui a trait à l'imposition des restrictions du décret. Oui. Entre-temps, il y a des Québécois qui se sont fait interpeller, notamment à Hawkesbury, là, alors qu'ils sortaient de l'épicerie. Comme vous le savez, bon, les communautés de Grenville et de Hawkesbury sont étroitement liées. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui va être portée aux Québécois qui veulent traverser la frontière pour des choses essentielles comme, par exemple, faire l'épicerie? Mais ça, c'est une chose à discuter, Denis. Je suis très au courant qu'à Grenville et Hawkesbury, on a, je ne sais pas si, mais ils n'ont pas, à Québec, est-ce qu'ils n'ont pas à Grenville l'épicerie ou proche? Oui, il y a une épicerie parce que la question posée était si je respecte les règlements de la juridiction où je me trouve, est-ce que c'est correct? Bonne question, je n'ai pas la réponse. Merci.
Next question, James Morgan, The Review. Please go ahead. Doctor, I'm actually in Grenville, Quebec right now. But anyway, the deaths that occurred from yesterday until today, can you give us any indication as to where they occurred? Or no, I can't. I just got them, so I'm gonna. Okay, That's what I said. I said at the top that I would be reviewing all the deaths, including the one we just talked about. Yeah. I wasn't sure if that was the specifically the one that had been inquired about just before Denis Babin's question. Okay. So you said, good question regarding the move of people across the provincial boundary. Is it up to Quebec to, I mean, what's going on with this? Well, the thing is that Quebec, if they have they have a curfew. So, but they can travel during the day, right? So we have a stay-at-home order, which is a bit different because stay-at-home is all the time, right? So I think that's why Quebec, Ontario opted for that rather than a curfew. But I know that there's been some discussion. I've spoken to Jim McDonnell, and I know there's some interprovincial discussions right now. But again, that's not our jurisdiction. Although I do get all the complaints and all the reports about that occurring. Thanks. Next question. Le régional demande combien de temps allez-vous attendre avant de donner la deuxième dose dans les résidences de longue durée? Bonne question. Si on reçoit le vaccin, puis je pense qu'on va le recevoir, c'est 21 jours, mais on peut attendre jusqu'à 28 jours. Et aujourd'hui, on a une annonce qu'on pourrait aller plus loin, mais on a l'intention d'aller autour de 21 jours après. Merci. Next question, Nation Valley News asks, can you clarify if all residents of Akwesasne will have access to the vaccine during the current round of vaccinations occurring there? At this point, we were given a vaccine for the long-term care and retirement home, and we are expecting, however, a separate allocation that will be for the community. I don't have any news on that, but I should be getting an update next week. Right now, we just got Moderna for them for their long-term care and retirement home. Thank you. Prochaine question, Annie-Rose Deschâtelet, c'est à vous. Bonjour, Dr Paul. Je ne veux pas de détails, en fait, sur d'où proviennent les nouveaux décès aujourd'hui, mais hier, dans le bilan, ça indiquait 38 décès. Vous avez dit qu'il y en avait 2 de plus aujourd'hui. Oui, c'est ça que je viens de remarquer ça. Il fallait que je vois parce que on a différentes sources de statistiques, donc je vais vérifier et je vais voir exactement d'où ça vient, ces chiffres-là. Donc, pour l'instant, donc c'est vraiment 4 décès. Oui, c'est ça qu'on voit, oui, apparemment. C'est ça que je vais juste, parce que je vous ai dit, on a mis la mise à jour tout de suite et je n'ai pas le temps d'avoir les rapports exacts. J'ai demandé d'avoir un rapport détaillé avec les âges, etc. Parfait, je vais juste vérifier. Merci beaucoup. Merci. Do those joining by phone have questions? Star 6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. Seems as though those are all the questions for today, Dr. Paul. Thank you very much. Merci.